ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਸਟ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਧੂ ਜਵੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟੌਪਿਕਸ ਹਨ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਗੁਰਮ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਆਂਟਲਿਨ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਫॉर ਦੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਮੀ ਚੌਹਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ ਸਹਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ BC ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਮੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Thank you, Kulpreet. Thank you, Kulpreet ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੈਟ ਦ ਵਿਊਅਰਸ ਨੋ that we'll be kind of going back and forth between Punjabi and English in our conversation. So Dr. Gurum, could you tell us a little bit more about your background and how you got into this field? Sure. My background is, I'm going to start way back. I was raised in Vancouver and experienced a lot of racism growing up. Always noticed that there was systemic racism, and back then people would call you names and so forth. So I got more and more involved in human rights issues because, you know, being a SIKH, a Sajjati Sikh, the whole thing is about humanity and social justice. So I went through all of that. At UBC, when I was a student, we we raised $500,000 to start the Punjabi Language and Sikh Studies chair, which is another story. But then afterwards, when I started working at KPU, I got very involved with the community. Issues at community, we did all kinds of things, health issues, abuse, women's rights, women's issues, right? But for 2012 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ focused ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ relationship violence or domestic violence, family violence, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ define ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ terms, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ focused ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ society ਨੂੰ change ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, because women and men equal ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਐਕੁਇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ everybody is equal, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੂੰ ਸਹਿ ਲਾ, ਰਾਈਟ? ਚੰਗੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ you know don't raise issues, they keep family honor, right? So ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਇਹੀ issues ਦੇ raising awareness, focusing on prevention. Yeah. Thank you, Dr. Gurum. ਤੇ ਨਿਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ about your background and your education and how you got into this field as well?
My background's in psychology. So I started working actually in the field when I was 21. I was almost finished my degree when I started. I started working with first kids, street kids, and with that came a lot of relationships that I saw. And I started simultaneously then working with families, parenting, and then it turned to I started working with domestic violence, and I often did 2 or 3 things at the same time. But I mainly was working with domestic violence and sexual assault. And so while I was working, I saw that I was working for mainstream agencies that had mainstream models, and we're trying to apply mainstream models and ideologies to all cultures. Regardless of the background and where they were from and how they came with their own views, it was the same type of ideology that they were using, and support systems that they were trying to use to work with these families, which weren't working. Often I would see a South Asian file sitting on a mainstream organization, the manager's desk, and 2 weeks would go by, and through no fault of their own, but they just didn't have the capacity and the awareness. And this is going back 20 years as well, and 15, 20 years, and they didn't have the capacity or the understanding, knowledge to think that how are we going to access and get these people better service, connect with them on a different level that would work for them. And most organizations always are 9 to 5, and that's not, but domestic violence or any type of family issues aren't just a 9 to 5 issue, Monday to Friday. So that's, I formed SAMHAA in 2005, or the concept of SAMHAA. And our purpose at that time was to be intervention, prevention, and education. Intervention in the sense that while we wanted to prevent and educate the South Asian community and families, that there is help, because there were a lot of women that did want to get help but didn't know how to access the right services. They didn't realize that these services were available to them. So first it was the education that these services exist. Then it was actually helping them to try to prevent and to stay in some of those relationships. And if they were going to stay, then how they can make themselves stay safer, how they can help the relationships, whether that was alcohol abuse in the family or whatnot, the services that were available to not just the woman, but the man as well, and their children, because there's children who witness abuse as well. And that trauma that we leave on children when they're watching violence, whether that's physical or mental and emotional, that's a huge impact on our children. And then they grow up with that. So we're looking at ways to, we didn't want to reinvent the model because there's great organizations that were doing the work. What we were hoping to do is actually, and what we were able to do was link women and families to organizations that were doing the work. But while they may be in a waiting period, we supported them so they weren't alone. There was no person trying to fall through the cracks of a system, because that often happens. And linking them to the right resources like healthy families, or women who were pregnant and alone, didn't have any families, just resources that could help them at that time. And then slowly over the course of time, and just through life, we actually didn't do the intervention piece, and we didn't get funding because we were a brand new organization, and this was pre-social media times. And so we then switched. Now we work on just prevention and education. So we hold community forums, education groups, and those types of things to connect with the community and let them know that there are resources. This does happen to people. There is something that you can do about it. So that's kind of our focus now. Thank you, Nimiji. So both of you kind of touched on the topics of intervention, prevention, and also community education and systemic changes that might be required. So ਜਿਵੇਂ ਨਿਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਵਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
So ਸਾਡੇ ਕੋ about 100 organizations about 200 members ਉਹਨਾਂ organizations ਤੋਂ ਅਸੀਂ mostly education ਕਰਦੇ ਹਾਂ as a committee. So resources ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, like there's a community champions toolkit ਜਿਹੜਾ average ਬੰਦਾ recognize ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ abuse ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ resource store ਸਕਦੇ ਆ, right? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ available ਆ ਸਾਡੇ website ਤੋਂ, everything is free. So ਇਹ ਇੱਕ resource ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ resources ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 1 billion rising event ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ community events ਕਰੀਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ awareness create ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ issue ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ integrated ਆ community ਦੇ ਵਿੱਚ, right? ਕਿ prevalence ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, 1 in 3 around the world, right? So ਇੱਦਾਂ ਦੇ awareness event ਕਰੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ intervention ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ service organizations ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ promote ਕਰੀਦਾ interventions ਬਾਰੇ, right? So ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ main focus ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ knowledge ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ academically, because ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ university professor so ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ research ਪਤਾ ਆ, ਹੋਰ academic knowledge ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ frontline staff ਤੇ easily accessible ਕਰਦੇ ਆ. So ਸਾਡਾ main goal ਆ, but overall ਸਾਡਾ goal ਆ ਕਿ society ਤੋਂ eliminate ਕਰਨਾ ਆ violence. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਵਰਤੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, relationship violence, intimate partner violence. So ਨਿਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? What are some of the differences when we are referencing domestic violence versus intimate partner violence versus, for example, domestic abuse or sexual abuse? Okay, so domestic violence can be domestic violence ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, like ਆਪਣੀ family 'ਚ ਤੁਸੀਂ, you can be violent towards anyone in their family. Intimate partner violence is with your partner, with your husband, your wife, boyfriend, girlfriend. That's intimate partner violence. Sexual abuse is the violence that's the sexual abuse is when you're abusing someone sexually you're not having their consent, and domestic abuse is a more general term. And Dr. Gurm, you can add in if you'd like, but sure. Domestic abuse is more of a general term that we use to capture all of it, if that makes sense. Absolutely. Yeah. So a lot of times domestic violence and family violence are used interchangeably. But for intimate partner violence, it's either husband and wife or it's dating couples. Yeah. And then never uses the term relationship violence because we believe it's violence against anybody that knows each other. So it includes gangs, it includes workplace, it includes anywhere where you know someone and they abuse you, whether it's psychologically, physically, or we even talk about the systemic abuse in organizations. So we use a really broad term because there are so many similarities between how these things happen. Nimi can expand on it, but most of our work is that we find when there's abuse, it's a power and privilege position. Right? Power, and that is the whole, whether it's sexual abuse, whether it's domestic violence, relationship violence, the underlying key factors are always power and control. To gain power over, to get control over, and usually those are we're wanting power and control over the ones that we know we can have power and control over. When you're in a position of authority, when it is a husband, or when it is a parent over that child, so it's always power and control and manipulating that power and control as well. Power and control ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ seniors ਦੀ abuse ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, right? So isolation, neglect, or exploitation. Do you see that within your organizations as well? Well, one of our roles is because we work across the spectrum.
So from before, when people are just pregnant, so from conception to death, we deal with relationship violence. The ਜਿਹੜੇ seniors now abuse ਹੁੰਦੀ ਆ quite often ਉਹਨਾਂ ਦੇ own children ਕਰ ਰਹੇ ਆ. Yeah. ਲੜਕੇ, right? That's and even if and then the financial abuse that they're doing to the elderly, taking their money or signing them up for bank accounts and making sure that they're on them. So that's a lot of it's happening. They're kicking them out of their homes. I've seen this often where unfortunately the elderly, like bajorg hunde, they're not allowed to until their child, like their son, comes back home. So they have to spend 7 to 5 p.m. outside, regardless of the weather conditions. You see them sometimes outside sitting underneath a tree or at a park. And I've seen this myself, and I remember I went up to this woman. It was so hot, and she was just sitting underneath a tree, and I asked her, I said, tusi ghar ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੇ ਬੈਠੇ? And she said she was ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ, and she was ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ until he's back. And we gave her water and some fruit, but she was sitting there by herself and not to do anything. And so that happens a lot, more often than I think we'd like to believe. Wow. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ COVID-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਊਟਲੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਿਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ? Violence ਹਰੇਕ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, like in families, ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ abuse ਹੁੰਦੇ ਆ, whether that's sexually or physically, it's all on the rise. So ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, like ਘਰ 'ਚ violence ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ system ਦਾ abuse ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ even, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, then there was that time period where it would elapse. But ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ stuck ਹੁੰਦੇ, the abuse we've seen, hospital visits, more, hospital visits, teachers are not as connected, so they're not being able to see, because ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਤੇ, like just through like Zoom calls and stuff, that's how they're doing school. So teachers ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ notice ਕਰਦੀ, but the ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, it's quite large. And relationship and domestic violence ਜਿਹੜਾ, or intimate partner violence, the calls on RCMP have increased. The violence that's everyone's seen, and the resources aren't as available as they were before. ਸੋ ਡਾਕਟਰ, ਕਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਕੇਸਿਸ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, especially I guess during the pandemic, because of isolation, because of a lack of motivation resulting from mental health issues as well. What have you seen around this? We've talked about it in the past as well, where it can kind of be like a false positive, where you think that the trend is going towards a positive side, but actually people are just not reporting. Have you seen that as well? Yeah, if we look at the research that's being done with COVID and the impacts, initially in Canada anyways, the number of reported cases came down. And so now they're starting to go back up, because the service providers are saying our calls are up 300%. Mm-hmm. So initially it was exactly what you said, even though the rates had gone up. And you know why they'd gone up? Because extra stressful gay families, right? Because ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁਣ family ਹੈਗਾ, right? ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ, right?
ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਬਟ ਬਹੁਤ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਗਈ right they don't feel in control because ਉਹ control ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ around them ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ abusive ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ so there's all that happening as well that we're noticing when we talk to the frontline staff ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@samhaa.org ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲੇ ਨੈਵਰ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਥੀਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੋ ਨਿਮੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ maybe you can differentiate between how we can help someone within our own home, within our own bubble. And then what if, someone is beyond the reach of us, we have to keep physical distancing, we can't go to their house, we can't intervene physically. What else could we do? I think, first of all, you raise a really good point because we can't go to someone's house like to support them. But I think before we even think about supporting them, I think there's that elephant in the room where I see often involved in someone else's problems. And I think, Colbert, we've talked about this before, now is the time to get involved. Like, even if we suspect it, just a suspicion, ask the person if they're okay, ask them if they're safe, ask them what they can do to help them. Power because that person who's been abused, whether that's emotionally, verbally, mentally, physically, they've lost a lot of their self-esteem and their self-confidence. And so I always say first try as family or friend, if we're aware of that, try to support them in that way and ask them what they need. Don't try to tell them what they need. Don't force something on them. You can't force someone to call the police. I mean, if they're in danger at that very moment, you should be calling 911. But at the same time, if they are, if you know of something that's happening, ask them what they need in terms of supporting them, and they'll let you know. They will tell you if you give them that space, create that, nurture that environment, I guess, and ask them what they need. I think that's what we can do the most. You asked me something else as well. Yeah, add to that first because one of the other things is to help them. You want to figure out how to keep them safe in that environment. And so, they might think about where could they go if they needed to get out of the situation right away. Is there a neighbor, a friend somewhere, or keep their phone charged, or have some kind of signal for you to know that they're in immediate danger and need help. Like, we need to do all those things too, and have them look around the house. Like, where are there maybe instruments that can be used to hit with, right? Like, try not to be in those environments. Like, what makes the person escalate? So, and if you can predict that, then not to be in the room or try to get away as well, right? So you want to make sure that the safety measures are in too. I mean, that's just a couple, but there's a lot more that can be done. Yeah, but I would say first and foremost, do try to say something, get more involved. Don't let things slide because you think they're going to be okay. Please do say something. Please ask them what they need. And if whether it's a child or an adult,
ask them, how can I help you? I've noticed this. When it's a child, it's a little bit different. Like we were saying, teachers have a duty to report, doctors have a duty to report. It's we as humans also have, some duty to say something, to end, because like silence, we stand up with the farmers now. What's going on with the world? We want to support the farmers. It's the same way. We want to support our women, our children, our families. We want to say something. Silence is only perpetuating that. Yeah. That's a great ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, we see the situation, socio-political climate in different countries, and we advocate for those people, we ask to speak out. But I think within our own kind of social circle, within our own realm of influence, we get overcome with stigma and shame and hesitation, like you mentioned, Nimi. So, Dr. Gurram, how can we overcome that? That's a very good topic to kind of think about. How can we overcome this shyness to get involved? Mm-hmm. I think, first of all, we have to be able to recognize when someone is being abused, right? So we have to learn the signs. When the person is with you, is their partner constantly calling them, trying to figure out where they are? If they're together, are they speaking up for them, right? Or is the person not able to control their own finances? Are their accounts being drained, or they're being told, no, you can't touch that money, or whatever, right? So you have to, first of all, get to know what are the ways you recognize abuse. And then the most important part I find is you got to believe the person when they tell you. Right? If I tell you, Nimi, that I'm abused, I have to feel trust that you're actually going to believe me. Yes. Right? So you have to have that trusting relationship. And that goes for adults, but it goes for children too. And that's where the teachers can come in. Because teacher nu nyane trust karde hai, right? So je teacher kise nu dasda hai ke mere ghar ch aa ho raha hai, might not be against the child. Maybe una de parents, yeah, right? But the teacher then needs to help find supports for that child, right? And us as human beings, we need to listen to each other, right? So how are we going to change it? First of all, we have to change the fact that women and men are equal. It starts like in our community. I've watched it. One of our first projects was around perinatal traditions, right? Big parties for boys, not for girls. The hornki kadde hon donna ne kar lende, but it's just for appearances is what I've noticed. Still, jadona nu treat kadde, they're not treated the same, right? Very few families, even in my generation, and we were raised here. I see a long time ago we started the Indo-Canadian Women's Organization. So no, sade biyah ho gaya, we're going to do this, we're going to do that. But sada culture it didn't happen. I can count on my hand the number of families where these are all the people who wanted to do this actually did it, right? So sanu apne aap ko shuru karna pena hai. So we have to treat all of our brothers and sisters and children and parents and everybody the same, no matter what gender they are, right? And not stereotype. Oh, the man's supposed to do this, the woman's supposed to do this. That's a challenge in itself, but it's more of a challenge for people that are queer because they don't fit these dichotomies, right? So until we start looking at everybody with equity, it's not going to change. And society is not moving very fast. Even like we have the legislation, human rights, the legislation, Baki sade policies for sexual violence and just violence in general. Oh, charge kar sakte hain, right? But society kate accept kar diya that it's okay to do that, right? So we have to work backwards, and that's where Never is being trying to push a lot. So let's change those systems. Let's have parenting classes.
ਤੇ ਕੀ healthy relationship ਹੁੰਦੀ ਆ, right? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ discipline ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ without yelling and hitting, right? So start at the basics. ਜਿਹੜੇ children or even ਜਦੋਂ in utero ਹੁੰਦੇ ਆ before a child is born, ਉਹਨੂੰ abuse ਹੁੰਦੀ ਆ, it can have a lifetime impact on the child, right? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ cardiac disease, diabetes, ਇਹ ਦੋਨੇ high ਆ South Asian community ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੇ ਹੈਗੇ a link to abuse. ਹਾਂਜੀ Yeah, so ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ prevention ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ. That's such a great point. Prevention ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, especially around abuse, you mentioned cultural aspects, systemic aspects, relationship aspects, the language that we use, the way that we give or take away opportunities from young girls as they're growing up, the way that we create differences between young boys and girls. And you mentioned someone who's queer, someone who's from transgender community, how we make space for them or take away space from them. Nimiji, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, different campaigns ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇ ਸੀਗਾ ਮੈਲੇ ਹੱਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਗਰਲਸ, ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾਟ ਮਾਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮਿਲੀ? Did you have positive reaction, negative reaction, resistance, hesitance? Share about that. I've had all sorts of reactions because I've been pushing sexual abuse and domestic violence for a long time on the community. That, you know, that this community is wrong and you guys are bad. It's not about that. It's a bigger picture. It's about, you know, systemically what's been happening through generations, what we've learned, and then how we respond and react. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2005-06 ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, actually we became a registered nonprofit in 2006, and in 2007 was our first event, and I remember trying to get people to help. They were like, nahi, ਅਸੀਂ domestic violence ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, like it's not a big problem. And then we had the unfortunate murders of 4 or 5 women that happened simultaneously quite quickly back then at that time. So then some of the same people, which was quite fascinating, who had said that there wasn't an issue, were now front and center saying that this is an issue. Why isn't someone saying something? I found that, but as a personal person, I found that quite fascinating. As the years have progressed, I've had the pleasure and discomfort of receiving both quite negative, whereas I don't want my name associated with sexual abuse or domestic violence, mostly sexual abuse. Domestic violence, people are like, oh, okay, yeah, it doesn't happen in my family, maybe in someone else's. Whereas, and I think that we can all say, if we look deeply enough in our families, that there is a form of domestic violence happening in all of our families. I can say that about mine, and almost everyone that I know as well. With sexual abuse, there was a larger contrast in terms of, no, I don't want to talk about this. I don't want my name linked to it. I'm not going to give your organization or support your organization because I don't want others to think that I may have been sexually abused. And because I'm a survivor myself, I would often feel, we work so hard to, when we're going to therapy, or even when I worked with survivors, to tell them that it's not your fault, you're not to blame, it's you didn't do anything wrong, they're children. And so when they're then told, and you get these messages from society if you haven't done enough work on yourself, a lot of that can be undone, and it's more damaging to hear that consistently in that message, whether it was subtle or overt. It does a lot of damage. So our campaign with Mele Hat, I was fortunate enough to find Gurdeep Buller. He works with the Buller Academy. He's an amazing man. And as soon as I said that this is what I want to do,
he didn't hesitate. And I was so scared because I'd gotten so much rejection before, and not someone wanting to take the project on. And he said, I will. And he's like, "Main karunga." And I think I started crying actually in his office, and he let me cry, and it was fine. It was very strange, and I'll always hold him in high regard. And so we had a piece written by a friend of mine who had written a play, and he said, "If you don't mind, I'd like to select our writer with you, and we'll write our script, just so it'll be easier for me to work with." And so I said, "That's fine." So we commissioned him, and then Ajmer wrote the script for Melehat. And we had some say in terms of how we wanted or what we didn't want to see, and in terms of their writing. So that was in 2018, and I was really apprehensive and very fearful in terms of how it would be received in the community. We did sell out. The show was sold out, which was phenomenal. I shared my story in the beginning, and then the play happened. And I remember, I think it was about a week later, I was in a store, and this woman walked up to me, and she said, "I'm so glad that Melehat was a film or a play that I was able to see, because it's happened to me." And there's a lot of people who came up after and said that I've never been able to share, but I think I can now. So I think our purpose for that was what we wanted. And then so the following year, I thought of, actually it was a few months after Melehat, I thought, I've done what I wanted to do in society and maybe I'll rest. But a couple months later, I came up with a concept of Not My Secret, because it's always the words that I've always attached whenever I've shared my story, that it wasn't my secret to keep. I didn't do anything wrong, and I should never have felt that it was a secret that I should have kept. So I shared that with a friend of mine, and he's probably like 20 years younger than me, and he's like, "Nim, you have to do this." And so then that's how we launched the Not My Secret, and we held a forum in 2019. And the whole purpose is to allow survivors and those who support survivors to realize that how to support the survivors, but for the survivor, that they don't have to stay silent, and for the rest of society to also see that, you know what, silence is only perpetuating you're helping the perpetrator. You're not helping the child. You're not helping the survivor. By staying silent, we are consistently helping those that are pushing that violence, pushing that abuse, pushing whatever it is, a negative agenda. And like we talked about the farmers, it's our silence that's going to help continue that. And if we raise our voices, it'll help change. And that was our purpose. That's amazing. I think that both of you have made such amazing contributions to the community through your work, and also that creates a ripple effect. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5-10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਝਿਜਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਛੇੜੀ ਸੀ ਅਬਿਊਸ ਬਾਰੇ, ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਿਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, it's also centered around sexual abuse. What are some of the things that people can do who are in a professional role? You mentioned about teachers, you mentioned about doctors. If someone is in a professional capacity, talking to a client or talking to an associate, or even with a colleague at work, what are some ways that we can support that person? Mm-hmm. So it depends, again, going back to what Nimi said, we have to ask them what would be helpful for them. Because if we start intervening without them inviting us to intervene, we cause more harm. Because ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ oppress ਕਰਦੇ ਹਾਂ, right? So ਜੇ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ maybe ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਭੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ if you can offer that as a friend, that's great. Maybe ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ride ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, right? Even at counseling appointment ਤੇ or ਕਿਸੇ service ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ride ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ regularly ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਚ ਉਹ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ intent ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ ਆਪਣੀ relationship, right? ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ options ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ realize ਕਰਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। because ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ accept ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ normal ਆ, right? So an issue that Nimi's raised earlier about rape within marriages, right? So ਉਹ ਵੀ consent ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ you're married. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ partner, ਬੇਸ਼ੱਕ man ਜਾਂ woman says no, it means no, right? So ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ help ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ abuse। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ help ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ recognize ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ symptom ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, right? ਤੁਹਾਨੂੰ services ਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ services ਦੇ ਜਾਈਏ। The services ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੀ available ਆ, right? Counseling, transition homes, victim support workers, even police ਜੇ emergency ਆ, right? ਉਹ ਸਾਰੇ services ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ knowledge ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ support ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ depending on ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਮਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਸ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸਦਮਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ you are too scared to speak up about this, so you are bad, you are wrong, you're cowardly, things like that. You're further victimizing the person. Both of you have touched on that. So it's so important to advocate for that person's ownership in deciding how they want to get help and what steps they want to take, right? Extremely important. Can I add something? There is, often our families, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ violence ਹੁੰਦਾ, they'll support. Often they'll say, "Betu chhad de, we'll help you." And a woman will often, she'll leave her husband, she'll go back to her parents' house, but then she'll decide that she wants to go back to her husband and try to make it work. That's only natural. Maybe the husband says he'll change, whatnot, except but main badal jaunga, I won't hit you again, or I won't do this, whatever it is, main peenda nahi mor ke. So they go back. But the going back and forth can happen 7 times, 10 times, 15 times. And often ਸਾਡੀ family ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। My plea would be to any family member who has someone like that is to continue please supporting them. But ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੋ, but like continue listening to them, continue supporting them. Regardless of how many of her times, there will be a time one day where she will decide what's best for her. And then she'll need your support, but don't stop, because often I have seen families just stop because they're tired. It's more tiring for her than it is for you. So ਸੈਲਫ ਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, right? We don't have that patience to continuously stick with that person, and going through that process is traumatizing in its own, and then you're trying to make the decision on for the rest of your life, for your safety, for your family, possibly for your kids. And so making all of those decisions is not something that's easy. And so ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ, right? Yeah, that's a good point you made up about the oppression and people, but it's also within our system itself, the court system.
ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ even recently ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 years ago ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ why didn't you just close your legs on a sexual abuse assault right like blaming the victim over and over again so ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ never alone ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਬਿਊਸ ਬਾਰੇ it's almost like this is the issues are magnified. It's the same issue though, like you said earlier about the power dynamics, right? Issue ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ employer abuse ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਸ ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਸ ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਸਪੈਨਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ It is, and it's across all types of abuse. That's why we coined the term relationship violence, because when we were looking at the literature, commonalities what's again, right? So we talk about all the commonalities, but specifics bhi hage, right? So jidda appa South Asian community kehde da hai, right? Saidi community bhi bahut varied hai. Idda hi hega ya abuse vich bahut commonalities hege ya. But both differences ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ different groups ਦੇ ਵਿੱਚ so ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ deal ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ what do you need right I'm here for you so ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ specific ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਨਿਮੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਆਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਨ ਆਵਰ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਥੀਸ ਟੌਪਿਕਸ ਔਨ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਵਲ I think, Bella, that to bring that change, Kolpreetji, it would be to be more aware, educate ourselves around the impacts. I think sometimes sanu pata nahi hunda pe kidda da asar penda around whether that's physical abuse and even reflecting upon ourselves be assi kyun aidna karde hain why is it that I'm so angry why is it that I'm upset be sanu sochna chahiye pe main kidda apna karelu family life kidda change kar sakta hai aur kidda change kar sakni hai and to bring more education and awareness tusi bahar socho pe how can I make myself because tusi obviously khush nahi hege like to see you're not happy so how can you will become happier but to more specifically around have open conversations have more open conversations create that bond whether that's with all of your family members your children there's so many things that our kids now experience whether that's school online bullying sexual exploitation there's cyber like all of those things that happen we need to stay more if we can stay more connected and build that bond and that relationship and trust within our families and then our friends or the support system and create a better support system for ourselves and for our family that would help that piece first and then go try to get help like I think we brought it up earlier parenting groups we weren't born with a manual
that this is how you can raise me. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, like how to raise a child. Everyone is going through and trying to do their best, and sometimes they don't know how to do their best because they come with their own history. I come with my own history, and then if I go put that on my child, that I may not know better, but I do know that that child's not happy and mavini kushhegi. So I need to go find something that can help me. You can talk to your doctors, you can talk to your teachers. There's people around us that we can talk to. But I would say go to a parenting group. I remember ਅਸੀਂ actually Gurdwara parenting groups ਕੀਤੇ ਸੀ, and I remember after about they ran in 8 weeks, and I remember after about, I think it was the 3rd or 4th week, this gentleman came and ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ 75% ਮਾਹੌਲ change ਹੋ ਗਿਆ attending these parenting groups. And this is not someone, and he was probably in his early 50s, you know, and he had, I think his oldest daughter was university, like 1st or 2nd year, and then so he had 3 daughters, I think, and a son. But he said for 75% mera mahol change ho gaya. He goes, main khush hai, meri family hum khush hai, it's much better. So I think it's just learning and trying to take steps. So I see sometimes sada ego comes in our way. You have to admit that there's a problem. So if we can put our ego aside and try to fix ourselves and then our family, I think we can help create a stronger bond. Definitely. Dr. Guru, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਿਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Nimi works with the government. You work with a higher education institution. In both aspects, you're dealing with systems, and sometimes systems also engage in oppression. They have histories of their own. So how do you bring it from a system to the community level? A lot of times the systems are trying to provide solutions, and those systems are not accessible. They're not equitable. They don't reach out to the community in the way that they need. ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਪੀਪਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, how can people get involved? Well, they can definitely join our group. We're very open, and we also have resources that are in Punjabi as well, and other languages that they could use. But if you're in a system, if you're being oppressed, in BC we have the Human Rights Tribunal, right? But ਉਹ ਸਾਰੇ jurisdictions ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ government ਦੀ complaint ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. So I would say get involved with other people that are working on the ground, and you can formulate committees like ours, right? Never is not unique. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ academic ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਆ ਸਾਡੀ committee ਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ frontline staff or people who have been abused themselves, right? So a variety of people, So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ, then government listens. Right? So ਜੇ ਮੈਨੂੰ appointment ਚਾਹੀਦਾ, I don't have a problem to go see an MLA or an MP because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ these people are behind her. Right? So same thing ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ community project ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ voice ਤੁਸੀਂ amplify ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ government ਸੁਣੂਗੀ, system ਸੁਣੂਗਾ, ਨਾਲੇ anonymize ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ issue raise ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ issue ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ community ਦਾ issue ਆ, right? So ਜੇ ਬਾਜਵੇਲੇ ਬੰਦੇ they don't come forward because they think, oh God, now everybody's going to think I'm being abused or I'm whatever, right? But if you're representing a group, then you're saying this is the group's voice. And so that makes it much easier too. And so I think that's what I would recommend to people, because we don't work with money, right? Assi $1 million grants na kam karde, but we've made a lot of differences. We've had impacts on policy changes.
within the government. We've had changes into how some of these service providers respond. And also, because we bring them the literature on what we know, right? It has to be evidence-based. Sada ek bhi big push at government systems like it. Jiddo tusi funding dinne a, ਉਹ programs evaluate ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, right? ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ it's ineffective, right? So ਜਿਹੜੇ effective programs ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ funding ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ program ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ and they can evaluate, right? So you can do system change, but community ਦਾ change ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, because I talk about society change, right? ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ attitude change ਕਰਨੇ ਆ. Family ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ Nimi went into great depth to explain, but ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ generational trauma ਆ, right? ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ family ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ family ਚ ਦੇਖ ਲਓ, community ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਰੇ ਆ, ਚੀਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ abuse ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, because up until the 60s, even Canada ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ leather belt ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, right? So I went to school here. So ਉਹ trauma ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ deny ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ what's the word I'm looking for? We haven't dealt with it ourselves. Healed. Yeah, we haven't healed. So ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? So we have to go back. ਸਾਨੂੰ culprit ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ Nimi ਵਰਗੇ ਹੋਰ counselors ਚਾਹੀਦੇ ਆ, so that we can all get healed, right? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ heal ਹੋ ਗਏ, then it's much easier to help everyone else. And I think that's what I would recommend to everyone. Don't pretend like it hasn't happened to you, because it has, right? Even if it's not that extreme. Kedi family ya jitte relatives di nahi hundi, right? It's well known, daughter, the mother-in-law, right? Or daughter-in-law and the sister-in-law, right? Always some kind of emotional abuse is happening, whichever way it happens. It varies from family to family, right? So apan nu admit karna paina hai. That's the first step. And then we need to get those resources, start to heal, and then help others. But let's start with ourselves, and then we can work out, and hopefully everybody around the globe then can take it on. I think that's a great point to end on today. Dr. Guram, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਮੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਸ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। So Nimi ji, Balbir ji, I really appreciate your time for joining us today. And also I appreciate all of the efforts that you have done within our community to raise awareness about these issues that are highly stigmatized. ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੱਭ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਓ info@samhaa.org। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ, ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੱਕ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।